Heartiest welcome to biology class of Soidor College and myself Dr. Mohini Mohan Bora. What we are going to discuss about is drugs and alcohol abuse. মাদক দ্রব্য বা রাগিয়াল বস্তুৰ প্ৰতি নিচা বা আসক্তি. I hope by this end of this presentation you will be able to answer what is drugs. What is drug abuse? How drugs are classified? What is drug addiction? How drug addiction begins? Symptoms of drug addiction. Some common effects of drugs and prevention and control of alcohol and drug abuse. First of all, I would like to have your attention saying that this presentation is not only to confirm the fulfillment of your academic perspective alone, but it is very much essential for maintaining our physical, mental, social and moral health. Okay, welcome back to the topic and let's have an idea about the term drugs. The word drugs is derived from a French word Dorgue, D-O-R-G-U-E, Dorgue. It means dry herbs. Drugs are generally defined as drug is a chemical, usually treatment of some diseases, prescribed by a physician and is withdrawn as soon as it is not required. ৰাগিয়াল বস্তু বা মাদক দ্ৰব্য হৈছে এনে কিছুমান ৰাসায়নিক দ্ৰব্য যিবোৰ সাধাৰণতে অসুখ বা ৰোগ হ'লে চিকিৎসকে ব্যৱহাৰ বা প্ৰয়োগ কৰিব দিয়ে আৰু আৰোগ্য হ'লে ইয়াৰ প্ৰয়োজন নহয়. Non-technically, drug is a stimulant, sedative, hallucinogenic substance and commonly used for addiction. ইয়াত stimulant মানে উত্তেজক পানীয় বা ঔষধ, sedative হৈছে মানসিক উত্তেজনা দূৰ কৰা দ্ৰব্য, hallucinogenicবোৰ ভ্ৰান্তি বা বিভ্ৰম সৃষ্টিকাৰক দ্ৰব্য. ৰাগিয়াল দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত শাৰীৰিক, মানসিক, নৈতিক আৰু সামাজিক ক্ষতি হয়. অপিঅইডছ, কেনাবিনইডছ, কোকা এলকালইডছবোৰ অন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চোৰাং বেহা বেপাৰ হোৱা দেখা যায়. Another definition of drug is that it is a chemical which, when taken in some way, alters the body function or benefit of the person. আৰোগ্য লাভৰ বাবে ব্যৱহাৰ হোৱা দ্ৰব্য বা ঔষধ আৰু অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে ব্যৱহাৰ হোৱাবোৰক abuse বা misuse বোলা হয়. Thus, abuse or misuse means use of any drug that cause physical, psychological, economic, legal or social harm to the individual user or to others by the drugs user behavior. Turning our attention to the next part, how drugs are classified. Addictive drugs are broadly divided into two types. One is psychotropic drugs and the other is psychedelic drugs. Psychotropic drugsবোৰ হ'ল মনত অতি ভৌতিক বা অতি ইন্দ্ৰিয় সম্বন্ধীয় অৱস্থাৰ সৃষ্টিকাৰক দ্ৰব্য. আনহাতে
সাইকোডেলিক ড্ৰাগছবোৰ ভ্ৰান্তি বা বিভ্ৰম সৃষ্টিকাৰক দ্ৰব্য। সাইকোডেলিক ড্ৰাগবোৰক ট্ৰেংকুলাইজাৰ, সেডেটিভছ, অপিয়েটছ আৰু ষ্টিমুলেণ্ট এটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। সাইকোট্ৰপিক ড্ৰাগছ আৰ বিহেভিয়াৰ আল্টাৰিং ড্ৰাগছ এণ্ড এফেক্ট মেণ্টেল এক্টিভিটি, মেণ্টেল বিহেভিয়াৰ। ট্ৰাংকুলাইজাৰ্ছ আৰ এণ্টি ডিপ্ৰেজেণ্ট। ই হৈছে বিষণ্ণতা বা বিমৰ্ষতা দূৰকাৰক দ্ৰব্য। সেডেটিভবোৰ মানসিক উত্তেজনা প্ৰশমিত কৰা ঔষধ। These suppress the activity of central nervous system, feeling of relaxation বা উদ্বেগ হ্ৰাসকাৰক and sudden withdrawal of these substances may lead to epilepsy. Opiates-বোৰ হৈছে বিষণ্ণতা দূৰকাৰী দ্ৰব্য। স্লিপিং টেবলেটবোৰ এই শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত। It suppress the brain activity and relieve pain. এইবিলাক অপিয়ামৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা পদাৰ্থ। পপি প্লেণ্ট, যাৰ চাইণ্টিফিক নাম পেপাভাৰ সেমিনিফেৰাম নামৰ উদ্ভিদৰ আঠাৰ পৰা এইবোৰ তৈয়াৰ কৰা হয়। Similarly, morphine is also strong analgesic drugs. Codeine is an ingredient of cough syrup. Heroin is a highly addictive drugs. Stimulant বা উত্তেজক, this causes excitement. Psychedelic ড্ৰাগবোৰ বিভ্ৰম সৃষ্টিকাৰী ড্ৰাগছ। These are commonly known as hallucinogen, which causes behavioral abnormalities. LSD, mescaline আৰু হেম্প বা ভাং উদ্ভিদ চাইণ্টিফিক নাম কানাবিছ সেটিভাৰ পৰা উৎপাদিত দ্ৰব্য। Use of this drug leads to pleasure, anxiety, suspiciousness, chest pain, lung disorders, etc. Some of them also causes psychosis. মদ, ভাং, বিড়ি, চিগাৰেট, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গুটখা যেনে ৰজনীগন্ধা, বিমল, কেপি, কাফ চিৰাপ, ডেনড্ৰাইট আদি দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আসক্তি দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে। All these addictive drugs contain different toxic, harmful and dangerous chemical substances like nicotine, alkaloids, vinyl chloride, formaldehyde, phenol, lead, arsenic, nickel, etc., which affect both body and mind. Effect of these drugs required a detailed discussion as a separate topic in its own right. Let us see how drug addiction begins. Addiction means habitual psychological and physiological dependence on a substance or practice which is beyond voluntary control. A person who is habituated to a substance or practice, especially a harmful one, is called addict. Taking drug for treatment is use and non-medical purpose is abuse or misuse. Any use of drug that cause physical, psychological, economic, legal or social harm to individual user or others by the drugs user behavior. Let's see how drugs addiction begins. Drug addiction begins due to the curiosity of the person. The media also causes different activities for the curiosity. Friend pleasure, desire for more works, looking for different world, relieve pain, to experiment, to have fun, to heighten sensations, to rebel, to fit with peers, depression, adventure, and because they are available. Let's see the symptoms of addiction. It changes the appearance and well-being and drowsy look. Drowsy মানে হৈছে টোপনি টোপনি অহা ভাব। It reduces appetite, vigor and weight
এপেটাইট মানে ভোক লগা অৱস্থা, ভিগাৰ মানে শক্তি, মুড সুইংছ অৰ significant personality change, mood মানে মনৰ অৱস্থা, loss of initiative, poor concentration, memory loss, decline in academic performance, less interest in duty and social life, increased need for money and secrecy, intoxication at social place. Intoxication মানে যে কিছুমান মানুহে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি ৰাজহুৱা স্থানত বিভিন্ন অসামাজিক কাৰ্যত লিপ্ত হোৱা দেখা যায়। Undue excitement and disturbed sleep. Some common effects of drugs are generally drugs addicted avoid the social life, avoid any responsibilities, and avoid personal and social hygiene. They suffer from anxiety, frustration, insecurity. They show reckless behavior, change of eating and sleeping habits, hormonal balance of the body, leads to nervousness and psychosis, activity of neural and neuromuscular impaired, that develop liver cirrhosis, hepatitis, respiratory problem. Drugs users generally affect kidneys. It causes impotency, chromosomal aberrations, alcoholic dementia, cerebral hemorrhage. Addicts mother delivered abnormal babies. Addicts lack concentration and coordination of the body organ. Some drugs and their disorders are cocaine and methamphetamine. It causes schizophrenia, paranoia, anhedonia, and compulsive behavior. Stimulants causes anxiety, panic attacks, mania, and sleep disorders. LSD, ecstasy, and psychedelics causes delusions and hallucinations. Alcohol, sedatives, and sleep pills, narcotics, they are causes depression and mood disturbances. PCP and ketamine is antisocial behavior. Let's see how drug addict can be controlled. Adolescence is the period of rapid growth of physical and mental development of children. They encounter the stresses and strain to adjust themselves in the society. সন্তানৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰতি অধিক প্ৰেছাৰ দিব নালাগে। খেলা ধূলা, আসন, প্ৰণায়াম আদি প্ৰয়োজনীয়। সন্তানক উচিত আৰু নৈতিক শিক্ষা দিব লাগে। Children should be given to be appreciated by parents, family, teachers, and neighbors, even for the smallest achievement. সন্তানে বহু ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকলৈ ভয় কৰা দেখা যায়। To overcome this problem, parents should take proper guidance and make friendly relationship. We should not hesitate to report the drug and alcohol abuse to their parents. Well, that brings to the end of this my presentation. If you have any question, please do not hesitate to contact me. Thank you. Have a good day. Take care. Bye-bye.